Hi friends, hope you are having good time. My name is Raju and I'll be uploading technical videos related to computer science which will be beneficial for engineering, BCA and related streams. ಈ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ನಾನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಟುಡೇಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇಸ್ ವೆಬ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್. ಸೊ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್? ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಏನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ವೆಬ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸರ್ವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕ್ಲೈಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕ್ಲೈಂಟ್ ಸರ್ವರ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಆನ್ ಪ್ರಿಮೈಸ್ ಸರ್ವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಸ್, ರೈಟ್? ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಈ ವಿಡಿಯೋಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಒಂಥರ ವೆಬ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. ಬಟ್ ಈಗ ತುಂಬಾ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ನಾನು ಈ ವೆಬ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ರೈಟ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್? ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ಆಫ್ ಅ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ದಟ್ ಡಸ್ ಒನ್ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಬೈ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫೀಚರ್ಸ್. ಸೊ ಟಾಸ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಫೀಚರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈಗ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ವೆರಿ ಬೇಸಿಕ್ ಝೊಮ್ಯಾಟೊ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಫುಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅದು. ಸೊ ನೀವು ಒಂದು ಫುಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ತುಂಬಾ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಹೋಟೆಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮೆನು ಇದೆ ಅದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಐಟಮ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಮತ್ತೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಡೆಲಿವರಿ ಹೋಟೆಲಿಗೆ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಓ ಸೋ ಅಂಡ್ ಸೋ ಪರ್ಸನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡನ್ ಅ ಪೇಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಸೋ ಅಂಡ್ ಸೋ ಐಟಮ್ ಅಂಡ್ ಹಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಟು ಬಿ ಡೆಲಿವರ್ಡ್. ನಿಮ್ಮ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಮುಂಚೆನೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದ್ಸರಿ ಮೆನು ಐಟಮ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ ಅಸೈನ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ ಅದನ್ನ ಪಿಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಅದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸೊ ಫೀಚರ್ಸ್. ಸೊ ಏನು ಫೀಚರ್? ಸೊ ನೀವು ಫುಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದೇನದು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟಾಸ್ಕ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಫೀಚರ್ಸ್, ರೈಟ್? ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆನು ಐಟಮ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಹೋಟೆಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಫೀಚರ್ಸ್. ಬಟ್ behind the scene there are multiple tasks which the application is doing. So our tasks ಏನು? So the moment you select a particular item from the menu list, ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ಐಟಮ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ಕಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ಅ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫೀಚರ್. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಬೈ ಅನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನೋದೇನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಈಗ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಜನರಲಿ ನಾವೇನಿದೆ ಆ್ಯಪ್ ಅಂತ ಟರ್ಮ್ ಕೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದು ಆ್ಯಪ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಅದು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಆಗಿ ಆಗಿ ಆಗಿದೆ ಆ್ಯಪ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್? ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್, ಮೊಬೈಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ವೆಬ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ, ಪಿ ಸಿ ಇದೆ ಅಥವಾ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್, ಆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ದು ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಎಂತ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ರನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಈಗ ಈಗ ಮೊಬೈಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಹೋಗೋಣ. ಮೊಬೈಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇತ್ತು, ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಅದೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಬೇರೆ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕೀಪ್ಯಾಡು ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಜನರಲಿ ನಾವು ಡೇಸ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಯೂಸಸ್ ಟಚ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್. ಸೊ ಟಚ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಆರ್ ನಿಮ್ಮ ಟಚ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಟಚ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಟಚ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸೊ ಅದು ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಸೊ ಒಳಗಡೆ ಫೀಚರ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಸೇಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎನ್ ಅಮೆಝಾನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ರೈಟ್? ಅಮೆಝಾನ್ ಆಪ್. ಸೊ ನೀವು ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ನಿಮಗೆ ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ, ಮೊಬೈಲ್ ಆಪ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಬೇರೆದಿರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ now that is mobile application and desktop its application. Now what is your web application? Web application ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, you require a browser to access that. ಏನ್ ವೆಬ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ವೆಬ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ is basically an application which will be served to the user or the client based on different web pages, right?
ಈಗ there is a difference between desktop application and a web based application. ನೀವು ವೆಬ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ರೈಟ್? ಈಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಮೆಝಾನ್ ಆಪ್ ನಲ್ಲೂ ನೀವು ಅಮೆಝಾನ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಪ್ಲಸ್ ನೀವು ಬ್ರೌಸರ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಮೆಝಾನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ರೈಟ್? ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ನೀವು ಬ್ರೌಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದು ವೆಬ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ನೀವು ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲೂ ಬ್ರೌಸರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೂ ವೆಬ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ರೈಟ್? ಬಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಒಂದೇ ವೆಬ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಯೂಸರ್ಸಿಗೆ ಬೇರೆ ತರ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಆಪ್ ಯೂಸರ್ಸಿಗೆ ಬೇರೆ ತರ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಟ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ವೆಬ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್, ರೈಟ್? ವಾಟ್ ಡಸ್ ಅ ವೆಬ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್? ವೆಬ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವೆರಿ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ contains two things. One is HTML and another is CSS. HTML ಅಂದ್ರೆ ಹೈಪರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕಪ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, CSS ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಸ್ಕೇಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಶೀಟ್ಸ್. HTML ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, CSS ಅದನ್ನ ಬ್ಯೂಟಿಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಇದು ನಾನು ತುಂಬಾ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸೊ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್. ಈಗ ನಿಮ್ದು ವೆಬ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ದು ಎಂಟೈರ್ ಲಾಜಿಕ್ ಆಫ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನೀವು A+B ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ A+B ಅನ್ನೋದು ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2+2 ಮಾಡ್ತೀರಾ, 2+2 is equal to 4. ಸೊ ಅದರ ಎಂಟೈರ್ ಲಾಜಿಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಯೋರ್ ಲೋಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ರೈಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಯೋರ್ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅದೇ ಈಗ ವೆಬ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆದ್ರೆ ಈ ಲಾಜಿಕ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಸರ್ವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ this web application it must be hosted on servers, right, to serve to the clients. ಏನಕ್ಕೆ ಸರ್ವ್ ಟು ದ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಒಂದು ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು? ನೀವೊಬ್ಬರೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದಾ? ಅಲ್ವಾ? ಬಟ್ ಈಗ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು, ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಓನ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು, ರೈಟ್? ದಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಥಿಂಗ್. ಅದೇ ಒಂದು ವೆಬ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಸರ್ವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್, ರೈಟ್? ದೇರ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ದಟ್ ವೆಬ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಗೆಟ್ ದ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ರೈಟ್? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಅಮೆಝಾನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಅದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಹೋಸ್ಟೆಡ್ ಸಮ್ವೇರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಹೋಸ್ಟೆಡ್ ಆನ್ ಅಮೆಝಾನ್ ಸರ್ವರ್. ಅದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ದಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಗೆಟ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್, ರೈಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ವೆಬ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. So there can be two types of web applications. It can be static application where you have only the web pages, right? And it can be dynamic application which can do much more, which can add intelligence to the existing application, right? It can go to the, it can serve you content from the database, it can store your data, it can fetch some data, ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ರಿಟ್ರೀವ್ ಮಾಡೋದು, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಡೈನಮಿಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. So I hope you got an idea of what an application is and what a web application is. So let's go to the ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಈಗ ಸರ್ವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕ್ಲೈಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ ಡೌಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸರ್ವರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಂಥರ ರ್ಯಾಕ್ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಬೇರೆ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ that's not actually a server. That is one way of hosting a server, right? It's more of a physical location where you can say that okay, the server is hosted there. But in general, server ಅಂದ್ರೆ ಏನು? A server is something which hosts an application, right? One server ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, it will serve to multiple clients wherever a client is connected to, client request a particular server, right? A server can host multiple applications also, right? ಯಾಕೆ ಸರ್ವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It has some computing power, right? ಅದು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ನೀವೊಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ವೆನ್ ಐ ಸೇ ಹೋಸ್ಟ್, ಅದನ್ನ ಡೆಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ವೆನ್ ಐ ಸೇ ಡೆಪ್ಲಾಯ್, ಆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆ ಸರ್ವರ್ ಒಳಗಿರುತ್ತೆ. ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದು ಡೆಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ರೈಟ್? ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಬೇಕು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಬಟ್ ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ ಯು ವಿಲ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆನ್ ಅ ಸರ್ವರ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆನ್ ಅ ಸರ್ವರ್. ಸರ್ವರ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಜನರನ್ನ ಇಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ದ ಲೋಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಸ್ಕೇಲ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸರ್ವರ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಅಂಡ್ ಕೇಟರ್ ದ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಕ್ಲೈಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕ್ಲೈಂಟಿಗೂ ಅದ್ರ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, ರೈಟ್? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ದೇರ್ ಆರ್ 5 users who are accessing a particular Amazon application.
ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓಕೆ, ರೈಟ್? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದರ ಒಂದು ಸರ್ವರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ, ಅದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಬಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ದೇರ್ ಆರ್ ಅನದರ್ 5 ಯೂಸರ್ಸ್, ಅವಾಗ ವೆದರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಡೂ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಸೇಮ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ಮೇ ಬಿ ಓಕೆ, ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿ ಪಿ ಯು ಯೂಸೇಜ್, ಮೆಮೊರಿ ಯೂಸೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಅದೇ ಸರ್ವಿಸ್, ಅಷ್ಟೇ ಸರ್ವರಿಗೆ ಈಗ ಒಂದು 100 ಯೂಸರ್ಸ್ ಬಂದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ವೆನ್ ದ ಸರ್ವರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಸ್ಕೇಲ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೇರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಡೀಪ್ ಆಫ್ ವೈ ದ ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ಹೌ ದ ಲೋಡ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಡ್ ಇನ್ ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ವಿಡಿಯೋಸ್. ಬಟ್ ಫಾರ್ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಸರ್ವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕ್ಲೈಂಟ್ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸರ್ವರ್ ಆ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ನ ಕ್ಲೈಂಟಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್. ಸೊ ನಾವು ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಸರ್ವರ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ there is an application hosted on server which is developed by HTML and CSS, and then the client, whenever the client requests the server, it will send a response of that, but in the form of that HTML and the CSS page, which I mean in the form of the web page which is requested, right? ಸೊ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೋದು. ಅ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಅ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಆರ್ ಅ ಮೊಬೈಲ್, ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ದ ಕ್ಲೈಂಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ request a particular web page which is hosted on the server, and the server is going to respond back to that particular request, right, with the requested resource. Okay, so ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೇಮಸ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಈಸ್ HTTP, which stands for hypertext transfer protocol. This is used to transfer the ವೆಬ್ ಪೇಜಸ್ ಇನ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್. ತುಂಬಾ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ವಿಡಿಯೋ. ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಸರ್ವರ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಈಗ ವಾಟ್ ಆರ್ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಸ್? ನಾನು ಮುಂಚೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಸರ್ವರ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೋರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಪವರ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಒಂದು ಸರ್ವರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಒಂದು ಸರ್ವರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಒಂದು ಸರ್ವರ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಆ ಸರ್ವರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು ಒಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ 4 GB ರ್ಯಾಮ್, 8 GB ರ್ಯಾಮ್, 16 GB ರ್ಯಾಮ್, 32 GB ರ್ಯಾಮ್, ರೈಟ್? ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು 1 TB, 2 TB ಅಷ್ಟೊಂದು ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಅಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಡೀಟೇಲ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಅ ರ್ಯಾಮ್ ಇಸ್, ವಾಟ್ ಅ ರಾಮ್ ಇಸ್, ರೈಟ್? ಅಂಡ್ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಿ ಪಿ ಯುದು ಒಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಇರುತ್ತೆ, 2.2 GHz ಆರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ನೀವೊಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಿಮ್ಮ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದೇರ್ ಇಸ್ ದ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಲೋಡ್ ಅದು ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಆವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಈ ರೀಸನ್ ಇಂದ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹೋಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಆನ್ ಅ ಸರ್ವರ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ, ಬಟ್ ಆ ಸರ್ವರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ರೀಸನ್ you need to have something called as a data center. What is a data center? Coming to the slide, okay. So a data center is a physical location where you store the infrastructure, right, which can hold your data, right, which can host the computing power and anything and everything related to that, okay. It can, so once the data center is there, a data center ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸರ್ವರ್ಸ್ ಇರಬಹುದು, and each server can host multiple application. You're getting data center, then you have servers. One data center can host multiple servers, then each server can host multiple application, right? So this is your hierarchy. ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಈ ಸರ್ವರ್ ಇಂದ ನೀವು ಏನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೋ, right, now whatever limitations were there with your desktop or laptop or wherever you were hosting your single server, ಈಗ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಪವರ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್, ರೈಟ್? ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಪವರ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 64 GB ರ್ಯಾಮ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್, ರೈಟ್, ನಿಮಗೆ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ರ್ಯಾಮ್, ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಲಿಮಿಟ್ ಟು ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್, ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ರ್ಯಾಮ್ ನಿಮ್ ಸಿಂಗಲ್ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಗಿಂತ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ರ್ಯಾಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. That is the advantage of a data center. Now what are the types of data center, right? So it can be a private data center and it can be a non-private data center. So there is no term as non-private data center, but we call
some other as data center. But ನಾನು ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ at a very high level I have classified it into private data center and non-private data center. So let's see an example. What is a private data center? So ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕಂಪನಿ ಎ ಇದೆ, ರೈಟ್. ಕಂಪನಿ ಎ ಹ್ಯಾಸ್ is hosting applications app 1 and app 2, and it is providing multiple services. Let's say service 1 and service 2. Okay, ನೀವು ಒಳಗಡೆ ನೋಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರ, so these are servers, right? So which is internal to the company. It means that nobody else can access these data centers, right? ಬೇರೆ ಯಾರು ಈ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ನ, ಈ ಸರ್ವರ್ಸ್ ನ ಯಾರು ಫಿಸಿಕಲಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, right? Physically and virtually no access ಇರೋದಿಲ್ಲ, right? Because this is very specifically for the use of company A. At the same time, there is another company called as company B, right? If you see, ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, ಈ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಏನಿದೆ, it is outside of company B, right? If you see these arrows, company B has still hosted app 1 and app 2 on this data center, but it is interacting not within the within its premises, right? It is on internet. ಆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಹೇಗಿದೆ, ಒಂದಕ್ಕೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಗೆ, ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಿಗೆ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪ್ರಾಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಥಿಂಗ್. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್, to understand the concept, one is the left side you are seeing is the private data center, the right side you are seeing is the non-private data center. So non-private data centers, there are types of data center. For example, there is something called as public data center. So public data center is nothing but your cloud. So what is cloud? We will see it in other slides. Colocation data center ಅಂತಂದ್ರೆ, there can be, let's say, multiple companies which can actually, let's say, host some data center. So physical location ಇರುತ್ತೆ, there will be a data center. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, it can rent it out to other companies, right? For example, let's say company B ನೇ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, it has its own physical infrastructure which it thinks that okay, ನಾನು ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು I can maintain these things, right? But I can sell it to company C, D, E, right? So that is called as colocation data center. So this is at a very high level basics of a web application. What is client, what is server, what is client server interaction, what is data center, and it is more of a precursor to your cloud computing, right? So ಇವಾಗ ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಈ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಹೌ ಡು ವಿ ಓವರ್ಕಮ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.